to contribute on this motion. And I want to say that the impeachment of Gachagua is not about Gachagua. This impeachment is not about Gachagua. It is a precedent. We are trying to create a precedent for posterity, for the future. And that is why we as Kenyans, we are insisting that there must be seen to be procedural fairness, legal threshold, and public participation. Those three issues must be seen in this impeachment. We might hurry it today. Tunaweza kuikimbiza kwa sababu tunamchukia Gachagua, but hatujui tuna create precedent ambayo itatumika siku zijazo. Kwa hivyo tukifanya kila kitu, inafaa tufanye kwa njia ya kwamba kesho itakuwa ni wewe ambayo utahitajika kufanyiwa hiyo kitu. Kwa sababu Wakenya wengi hatujatosheka vile bunge ili handle hii masuala ya impeachment. Tuliona wabunge wali create, our members of parliament created a very bad precedent in this impeachment. They lowered the bar of impeaching a deputy president. It was like impeaching an MCA, not even a governor. Because MPs were heckling and shouting. Some MP was saying, I must impeach him because he said my marriage will not last for 6 months. Another one said, I must impeach him because he never picks my calls. And there were various reasons. MPs lowered the bar of impeachment. And at the Senate, the same happened. So what I'm saying, this impeachment must create a precedent for the future. It must create a jurisprudence for the future, reference. Tunataka impeachment ambayo itakuwa classic case at the Kenya School of Law. But what we have does not qualify to be a classic case at the Kenya School of Law. Na mimi nataka kushukuru sana. Katika hii impeachment, mumesikia Mkikuyu amepiga mtu. Mumesikia watu wa Mlima wamepiga mtu. Wameumiza mtu. Wamechoma nyumba ya mtu. Wamechoma gari ya mtu. Hamujasikia hiyo. That is a very nice precedent. Na mimi naomba ndugu zetu wa Kalenjin na sister zetu wa Rift Valley, itakapofika Ruto anaenda, mubehave vile watu wa Mlima wamebehave. Itakapofika Ruto anaenda, mubehave vile watu wa Mlima wamebehave. Watu wa Mlima wametulia tu. Ndio kuna manunguniko, wananungunika kidogo, but hawajachoma gari, hawajaumiza mtu. That is the maturity we want in this country. Ile syndrome ya mtu wetu inafaa ishe. Vile watu wa Mlima wamebehave, jamii zingine tuangalie, and we must copy that. Watu wa Rift Valley itakapofika Ruto anaenda, behave kama watu wa Mlima. Watu wa Western ikifika Mudavadi anaenda, behave kama watu wa Mlima. Watu wa Luo Nyanza ikifika ni Raila anakuwa impeached, behave kama watu wa Mlima. Behave kama watu wa Mlima. That is the president we are getting in this. I love the maturity the people of Mlima have demonstrated in this impeachment period. I know it is a very trying moment for them. They have been tempted and provoked. They have been tempted and provoked to do bad things, but they have restrained themselves. They have completely restrained themselves and chose to stay peaceful amid all the provocation.
Na mimi nasifu watu wa mlima kwa hiyo. Kwa hivyo mimi narudia tu, ikifika wakati Ruto ataenda, sijui kama ataenda kesho ama kesho kutwa ama 2027 kwa election, watu wa Rift Valley, angalieni vile watu wa mlima wa behave, na nyinyi mbehave hivyo. Na nyinyi mbehave hivyo. Hii maswala iko katika mahakama. Na pia nimesikia watu wengine wakisema koti haina jurisdiction ya kusikiza mambo ya impeachment. We have what we call separation of powers. The Montesquieu principle of separation of powers. Montesquieu was a French philosopher, judge, and an author. He is the one who invented the principle of separation of powers. Separation of powers does not mean that the resolutions of the Senate or Parliament are immune to intervention by the judiciary. The judiciary, kama judiciary ili nullify election hapa Kenya, presidential election, ni nini judiciary yetu haiwezi nullify? The judiciary can nullify this impeachment. And people must stop threatening judges. People must stop threatening judges. They must allow the law to take its course. Kama wanajua ni ukweli walifanya, na kama wanajua kwamba impeachment ilistahili, inafaa majudges wasikuwe threatened, wahandle hii case mpaka mwisho. Kama majaji wataamua kunullify impeachment, waseme haikufanyika katika njia mzuri, na sisi Wakenya wengi tunaomba ikuwe hivyo. Tunaomba, maombi yetu ni kwamba mahakama inullify. Mahakama ikisha nullify, tutakuwa na deputy president ambaye ni opposition, na atatufanyia kazi ya opposition akiwa nani? Deputy president. Vile Ruto alifanyia Wakenya kazi ya opposition akiwa deputy president. Tunaomba pia Rigathi akuwe hivyo. Akuwe deputy president ambaye ni opposition. Atuambie ni nini watu wamekula kwa hii serikali. Nani amekula nini na amekula wapi? Tunaomba mahakama imrudishe. Kwa sababu ikishamrudisha hawataelewana, hawatasalimiana. Yeye atashinda juu ya gari vile Ruto alikuwa anaishi juu ya gari. Na tutajua mengi siri ambazo hatujui, tutafanya nini? Sio kama wewe ni Mkenya ambaye unapenda hii nchi, inafaa maombi yake kuwe kwamba mahakama irudishe nani? Gachagua. Na ikishamrudisha hatafanya kazi na Ruto, hawatasalimiana. Atakuwa deputy president kisheria, but atakuwa anafanya kazi ya nini? Ya opposition. Si ndio? Atakuwa deputy president ambaye ako na security ya serikali, magari za serikali, but anatufanyia sisi kazi ya opposition. That is what we want. Ndio tujue, kwa sababu yeye ni truthful man. Tunaomba tuambie katika hii serikali nani amekula nini, kwa sababu yeye tumeambiwa ile amekula. Tumeshaambiwa. So na yeye atuambie hawa wengine wamekula nini. Atuambie Ruto amekula nini. Kama yeye alitengeneza 5.2 billion in 2 years. Gachagua mimi anajua ile Ruto ametengeneza ini 2 years. Na ukitaka kujua ile Ruto ametengeneza in 2 years, una multiply ya Gachagua by 20. Unapata ya Ruto. Unapata ya Ruto. So mimi nataka nimalize speaker kwa kusema hivi, Wakenya tujifunze vile tumehandle impeachment na tumekuwa watu wa amani. We cannot solve anything through violence. We shall never solve anything through violence. You cannot solve anything through violence. But we shall solve everything through the power of our vote. Through the power of our vote. That is how we shall solve our issues. Usimchukie ndugu yako kwa sababu yeye anasupport Ruto na wewe unasupport fulani. Ukumbuke kwamba kuna makabila ngapi hapa Kenya? 2. Mimi sijui makabila 44. Me, I know 2 tribes. I know the tribe of the rich and the tribe of the poor. Hizo zingine mimi sijui. Wewe mwenye uko hapa, you are my tribe. You are not a Kamba, you are not a Luo. You are my tribe. Na wale wanaishi Karen, Muthaiga, Kileleshwa, Lavington, they belong to one tribe.
So we have only 2 tribes in Kenya. That is what we should have in our mind. As we go in the next election, the 2027 election, we must remember we are only 2 tribes in Kenya. Let me tell you, there are Kalenjins who are suffering in this government. Usifikiri ati Wakalenjini kwa sababu Ruto ni Mkalenjini, ati Wakalenjini wanasikia vizuri kwa hii serikali. Kuna Wakalenjini ambao wanateseka kwa hii serikali. Hii serikali imewasukuma kando kwa mambo ya kilimo ya mahindi. Wanateseka. So we are united in anger. We are united in poverty. We are united in complaining. And we are united in everything as Kenyans. So mambo ya ukabila katikati yetu tuwache. Usione Mkalenjini kama adui, usione Mkikuyu kama adui, usione hata mwingine ameniambia hapo, Mr. Chairman, as I finish. Mwingine ameniambia mimi na support Ruto, na yeye na mimi tulipigia Raila kura. Ananiambia na support Ruto kulipisha kisasi kwa sababu hao watu walipigia Ruto wakasema Raila ni mganga. Let me tell you my brother. Let me tell you my brother, hiyo cycle yenye uko ndani haitaisha. Kwa sababu tulisupport Uhuru kupiga nani? Ruto. Mnakumbuka? Tulisupport Uhuru kupiga Ruto. Kumbe tulikuwa nafanya Ruto akuwe president. Saa hii tusifanye mistake ya kusupport Ruto kupiga Gachagua. Tutafanya Gachagua akuwe nini? President. I'm not cheating you. Hii mambo ya kulipishana, supremacy battles za communities inafaa ziishe. Inafaa ziishe. Gachagua na Ruto na Raila na wale wengine wako kwa kabila moja, wako kule juu. Sisi tuko hapa chini. Tunasumbuliwa na mambo ya shifu. Tunasumbuliwa na mambo ya ukulima, mambo ya elimu. Hiyo ndio mambo ambayo ina unite sisi. Iko ndugu yangu hapa ameongea mambo ya hii global nini. Wao unajua kwamba very soon, na tunapoongea hivi tumepotelea kwa mambo ya Gachagua. We are busy kwa mambo ya Gachagua. Friday tarehe 25 ni deadline ya wewe kusubmit maoni yako hapo kwa Senate ya kuongeza rais miaka ngapi? 7. Friday hii wiki ni deadline. Friday Senate inakungoja upeleka maoni yako ya kuongoza rais akuwe kipindi ya rais ikuwe miaka 7. Na unajua ikipitishwa itasema nini? Itasema this becomes effective in 2027. So hii ya 5 ya Ruto ya kwanza hatutahesabu. Alafu tu aende 7, alafu 7 yote 10. Why cheka tu? I'm telling you the truth. Na Ruto ametest numbers, ameona hizo numbers. Hizo numbers alitest na impeachment. Akaona hizi numbers wacha nizitest na impeachment. Ndio nilete hii ya miaka 7. Na ya miaka 7 itaingia. Hawa watu wawili, Ruto na Gachagua, walikuwa wanatembea na Biblia wakienda kanisani. Dorcas na Rachel ni pastor na reverend. Kama rais Mkristo hawezi samehe deputy Mkristo, sisi wananchi atatufanya nini? Kwa nini rais mlevi Uhuru Kenyatta alisamehe rais Mkristo msumbufu? Asanteni sana Bwana Chairman. Thank you. Thank you very much. I just want to urge Bunge members, let us be accessible. Let us access Senate.